Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh everyone. This is me, Muallimah Azian. So today we are going to go through module 2 which is titled Everyday because last week we have finished module 1 together with the exercises in workbook. Before we get started, let's recite the dua before class. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, so today about the new title. Okay, I'm going to introduce you to the objective of today's lesson. Okay, so today's lesson, you will get to know how to talk about everyday activities, how to identify the means of transport, and how to talk about how one gets around. Okay, how to talk about everyday activities, untuk cerita atau bercakap tentang aktiviti harian. Okay, contoh aktiviti harian, dari mula kita bangun pagi, kita buat apa? We get up and then we brush our teeth, we have a shower, and then we get dressed, kita sikat rambut and everything. Tu apa yang kita buat hari-hari. Contoh lagi, we go to school ataupun we get into class, masuk kelas kan. Kemudian kita buat homework, buat kerja rumah, solat memang wajib kan. So everyday kita buat everyday activity solat. Okay, yang kedua ialah to identify the means of transport, untuk mengenal pasti apa maksud setiap transport tu apa? Pengangkutan. Jadi untuk mengenal pasti maksud setiap pengangkutan tu. Contohnya kereta, drive. Kalau nak pergi mana? Kalau jalan kaki, walk ke mana? Ke destinasi mana. Apa lagi untuk transport, train ataupun naik bus, take a bus. Kejap kita akan belajar. Kemudian yang ketiga ialah to talk about how one gets around. Macam mana one tu tak semestinya satu. One tu juga boleh bermaksud seseorang. Okay, how one gets around. Macam mana seseorang tu pergi dari satu tempat ke satu tempat. Macam tu. Okay, jadi for today's lesson, please get ready with students book page 15 and workbook page 10. And also your writing book, untuk kita ada sedikit latihan menulis untuk nota kamu untuk hari ni lah, dan kemudian stationeries kamu punya alat tulis. And then we go to page students book page 15 first. Okay, untuk students book page 15, Muallimah akan terangkan sikit dulu tentang apa yang kamu akan jumpa dalam everyday punya modul ni. Okay, yang first one is do my homework. Do my homework means buat kerja rumah. Kemudian brush my teeth, gosok gigi, have a shower, mandi, get dressed. Get dressed maksudnya pakai baju, comb my hair, sikat rambut. Okay, and then di bawah ni ada listen and match dancing punya aktiviti. Muallimah akan pasang lagu dulu. Module 2. Every day. Sing a song. Mike's Day. In the morning, I get up. I always get up at 8 o'clock. I have breakfast. I always brush my teeth. And I always go to school with my best friend Keith. Mike's Day. Mike's Day. After school, he has lunch. He always has lunch at 3 o'clock. He does his homework. He never has a shower. He sometimes plays football with Keith and Howard. Mike's Day. Mike's Day.
Okay, settle lagu Mike's Day. In the morning, I get up. I always get up at 8 o'clock. Okay, setiap pagi saya bangun. I always get up at 8 o'clock. Saya sentiasa bangun pada pukul 8 pagi. I have breakfast. Saya makan pagi. I always brush my teeth. Saya sentiasa gosok gigi. And I always go to school. Dan saya sentiasa pergi sekolah. With my best friend Keith, dengan kawan baik saya Keith. Okay, after school, he has lunch. Setelah sekolah, dia makan tengah hari. He always has lunch at 3 o'clock. Dia sentiasa makan tengah hari pada pukul 3 petang. He does his homework. Dia buat kerja rumah. He never has a shower. Dia tak pernah mandi. He sometimes play football. Dia kadang-kadang main bola sepak with Keith and Howard. Dengan Keith dan juga Howard. Okey, apa yang kamu boleh jumpa dekat lirik lagu ni, lirik lagu Mike's Day ni, dia ada cerita tentang frequency of time. Okay, frequency of time ni maksudnya kekerapan. Always, sometimes or never. Always maksudnya sentiasa. Cuba tengok dekat bawah lirik tu ada yang merah tu kan, merah full. Yang full merah tu maksudnya sentiasa. Sentiasa buat, hari-hari buat. Contoh apa yang kita selalu buat hari-hari? Solat. Apa lagi? Bangun. Bangun setiap hari lah kan? Makan. Okay, tu always have every day. Sentiasa buat. Okay, yang kedua, cuba tengok dia kata yang kedua tu sometimes. Sometimes tu maksudnya kadang-kadang. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Okay, cuba tengok dia buat. Kenapa dia buat separuh-separuh? Maksudnya kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Tu jadi tu maksudnya jadi sometimes. Kekerapan ni ialah sometimes. Kadang-kadang. Okay, yang ketiga ialah never. Never ni maksudnya tak pernah. Cuba tengok kotak dia kosong. Tak pernah buat. Okay, contoh yang dia bagi, you never brush your teeth. Ada ke yang tak pernah brush your teeth? Ada ke? Okay, yang tu kalau never lah. Okay, untuk frequency of times ni tak ada dekat buku teks latihan dia. Tapi Mu'alimah akan cuba dekat workbook nanti ada latihan tentang frequency of time. Yang always, sometimes dengan never. Okay. We go to the next page. Smart Kids activity. Okay, the first picture says take the bus. Okay, take the bus maksudnya bukan kita nak ambil bus tu. Maksudnya kita nak naik dan menggunakan bus tu. How do you go to school today? Macam mana kamu pergi sekolah hari ni? I take the bus. Kedua, gambar kereta. Bila gambar kereta, okay, yang inilah yang objektif yang kedua. Objektif kedua, kita nak kenal the mean of the transport. Okay, maksudnya kalau naik kereta, kena guna perkataan drive. Kalau naik bus, kena guna take the bus. Kalau jalan kaki, walk je lah. Kalau naik kereta api, kena guna take the train. Okay, yang inilah yang objektif kedua. Okay, cuba tengok yang listen and read activity. Okay, bila Mu'alimah baca, kamu tengok. Dan sekejap lagi Mu'alimah akan bantu maksud dia sekali. Okay, cuba tengok yang Greg kata, hey Anna, come with us. My dad always drives me to school. Hey Anna, jom dengan kami. My dad always drive me to school. Ayah saya sentiasa, always, sentiasa pandu saya ke sekolah. Okay, thank you, Anna kata. Lepas tu ayah Greg kata apa? Do you always take the bus to school, Anna? Awak sentiasa ambil, bukan ambil, maksudnya adakah kamu sentiasa naik bas ke sekolah, Anna? Yes, I do. My mom doesn't drive. Ya, saya sentiasa naik bas ke sekolah. Sebab apa mak dia, sebab apa dia selalu naik bas? Sebab mak dia tak boleh pandu kereta. Okay, kemudian Greg kata apa? Look, there's Jenny and Billy. They always walk to school. Tengok tu Jenny dan Billy. Mereka sentiasa walk to school. Sentiasa jalan kaki ke sekolah. Okay, look at the fourth picture. Gambar keempat. Hey, there's Susie. She always rides her bike to school. Cuba tengok Susie tu. Dia selalu sentiasa rides her bike. Sentiasa tunggang basikal ke sekolah. Hi Greg. Okay. Itu the third objective ialah to talk about how one gets around kan. Objektif ketiga tadi untuk cerita atau bercakap tentang macam mana seseorang tu bergerak. Bergerak maksudnya bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Okay, now Mu'alimah nak tanya, siapa yang pergi ke sekolah naik bas? Who go to school with bus? Who always go to school with bus?
Anna. Okay, and then who always go to school with car, dengan kereta. Great. Kan, ayah dia pandu dia ke sekolah. And then who always walk to school. Jenny and Billy. And who always ride her bike to school. Siapa yang selalu tunggang basikal ke sekolah, naik basikal? Suzy. Okay, good. And then before we proceed to the next subtopic lah, Muallimah nak kamu buka buku tulis dulu. Okay, buka buku tulis and write down. Ada satu nota yang Muallimah bagi tentang am is are. Ini untuk grammar lah. Grammar, am is are, do, does and also has, have. Okay, subjek apa yang menggunakan am, menggunakan are, menggunakan is. Subjek apa yang menggunakan do atau does. Dan subjek apa yang menggunakan have and dan juga has. Okay, now we go to your workbook, page 10. Okay, now open your workbook, page 10. Okay, what can you see? Okay, this is the exercise for what we have learned. Okay, look at number 1. Karen always goes to bed at 9 o'clock. Okay, Karen sentiasa always goes to bed at 9 o'clock. Okay, dia selalu tidur lah. Goes to bed tu maksudnya dia tidur pukul 9 o'clock, pukul 9. Okay, look at number 2. Phil and Janet sometimes have dinner at 6:30. Okay, what about number 3? Rick do his homework after school. And about number 4, Jason have a shower in the morning. And number 5, Mary and Sarah, okay, what they do? Get dressed at 8:30. And number 6, Greg brushes his teeth. Okay, so yang ini Muallimah akan beritahu kalau hari ni kita akan belajar tentang do and does. Okay, subjek apa yang menggunakan do, subjek apa yang menggunakan does. Okay, dan Muallimah akan terangkan juga macam mana kalau permulaan ayat dia ada pertanyaan do and does. Okay, do and does, subjek, kemudian ada verb, kata kerja. Kata kerja itu kena menggunakan kata asal. Okay, contohnya kalau yang number 6 sekarang ni, untuk number 6, Greg brushes his teeth at 9 o'clock. Okay, kenapa lepas Greg verb dia kena tambah s? Sebab kat depan tu tak ada do ataupun does. Jadi kena guna formula asal. Formula kalau singular, kalau pembuat dia ataupun subjek dia ialah seorang, singular, dia punya verb, kata kerja kena tambah s. Okay, so Greg brushes his teeth. Kalau Greg brush his teeth tak tambah s, salah lah. Kalau macam mana kalau di depan dia ada do ataupun does? Does Greg brush his teeth? Jadi kalau ada do ataupun does di depan, verb dia tak kira pembuat dia iaitu subjek, singular ataupun plural, kena guna kata asal untuk verb dia. Okay, esok insyaAllah kita cuba buat aktiviti tambahan tentang formula yang kena tambah s ataupun tak ni. Okay, next, number 2. Okay, look at number 2. Gambar yang pertama ni ditulis, tengok kotak dia buat tak pernah kan, kosong, jadi never. So you can write down number 1, Sam never gets up at 8 o'clock. And then number 2, kotak dia penuh, maksudnya always, sentiasa buat. He always brushes his teeth. Okay, and number 3, tengok gambar dia, kotak dia ialah half kan, separuh-separuh. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Jadi maksudnya sometimes, he sometimes eat cereal for breakfast. Okay, now go to the next page. Okay, next page. Does Penny take the bus to work? Okay, cuba tengok yang ni. Muallimah kata formula tadi, kalau ada do ataupun does di belakang, dia tak kira pembuat dia singular ataupun plural, verb dia kena guna kata asal. Okay, look at number 2. Number 2, pembuat dia, subjek dia ramai ke singular?
Plural ke singular? John and Helen. John and Helen ada 2 orang. Jadi plural. Okay, jadi number 2, do atau does untuk plural. Tadi dah buat nota. Okay, jadi nota tadi kata kalau untuk plural kena guna do. Do John and Helen ride ke rides their bikes to the playground. Kalau plural kena guna kata asal. Kalau jadi ride je. Okay, number 3, Tina. Okay, Tina pembuat dia, subjek dia ialah seorang. She kan, seorang. Jadi kena guna does. Does Tina walk ke walks? Okay, kalau sepatutnya, kalau tak ada do ataupun does di depan sentence, kita kena tambah s dekat verb untuk pembuat dia seorang. Sepatutnya kalau tak ada do ataupun does di depan, contoh ayat dia, Tina walks to school. Okay, sepatutnya walk tu kena tambah s. Okay, tapi bila ada do ataupun does di depan perkataan dia, di depan ayat, dia punya verb kena guna kata kata asal. Jadi jawapan dia ialah does Tina walk to school. Tak perlu tambah s. Begitu juga nombor 4 dan juga nombor 5. Sebab apa? Sebab dua-dua kena letak do dan does. Okay, number 4, Bert. Okay, jadi seorang does Bert take the train to work. And number 5, do Clark and Stan drive to the pet shop. Okay, what about number 2? Okay, does Kate drive to work? Okay, Kate, cuba tengok di draw sampai mana. Okay, Kate walk. Okay, walk to work. Okay, jadi salah lah. Kalau ditanya does Kate drive to work? No. Kalau no, kena tambah not dekat belakang. No, she doesn't. Okay, number 2, Mike and Steve ride the bikes to school. Okay, bila kata do Mike and Steve ride their bike to school, cuba tengok Mike and Steve. Yes, tak perlu tambah not di belakang dah. Jadi yes, kata ganti nama untuk Mike and Steve kalau ramai apa? They. Jadi yes, they do. Okay, next, number 3. Does Henry take the bus to school? Okay, adakah Henry naik bus ke sekolah? Mana Henry? This blonde boy. Okay. Yes. Okay, jadi yes, he do. He does. Yes, he does. Okay, number 4. Do Perry and Gina walk to work? Diorang jalan kaki ke? No, they don't. Okay, kena tambah not dekat belakang. Jadi, no, they do not. Okay, setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. That's it for today. I hope you understand and I hope you achieve the ketiga-tiga objektif pada hari ini, iaitu to talk about everyday activities, to identify the means of transport and to talk about how one gets around. Okay, so that's it for today. See you tomorrow. Assalamualaikum.